India and would highlight the contributions of great personalities like Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Sri Vivekananda, Ms. Sarojini Naidu and others. Honorable members, in the case of economy and finance, India has become the 5th largest economy in the world. Through direct benefit transfer, monetary benefits worth more than Rs 27 connected by road. Metro network has increased more than 3 times in the past 8 years, with the metro projects underway in the past 8 years. India ranks 4th in the world in renewable energy capacity. With regards to health, more than 50 crore individuals have received free treatment under the PM Ayushman Bharat Yojana. Medicines are being provided at low cost kendras. These schemes have helped the poor 7.1 lakh crore rupees. Within 2 years, 2022, hydrogen mission, which will attract investment in green energy and reduce foreign dependence for clean energy and energy security. Looking towards a better, sustainable and developed India in the near future, I would conclude. Jai Hind. Parliament, do swear in the name of God. You want to take photo? Oh, please. In which language? Malayalam. K.R. Karthikeyan ഞാൻ മോഡൽ പാർലമെന്റിലെ ഒരംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി നിലവിൽ വന്ന from Trivandrum constituency, Kerala, and now take order of information. ആൽബി ജേക്കബായ ഞാൻ മോഡൽ പാർലമെന്റിലെ ഒരംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി നിലവിൽ വന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവാജ്യമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുമെന്നും ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. I rise to pay my tribute to Sri Swaminathan, whose death has been deeply mourned by all. He seemed to be well and happy at the very last moment, and therefore the shock of his passing away with the tributes paid by you and the leaders of the House. I had the privilege to work with Swaminathan as a colleague. He was a social worker, politician worker, and a public man. I would like to associate myself and my party in sending our condolence to the bereaved family. Madam Speaker, I have pleasure in introducing to you and to the House my colleague, the new Minister, Srimati Gayatri K, Ministry of Minority Affairs.
and is working on initiatives to strengthen primary health care infrastructure, deploy mobile medical units, and expand telemedicine services. Ma'am, additionally, Madam Speaker, will the Minister of Home Affairs be pleased to state, is there any documents of salary and benefits of Indian bureaucrats? And what measures is the government taking to combat corruption and ensure transparency in government? Minister, please. Madam Speaker, A. The statement is laid on the table. The government is committed to competency in governance. This includes the implementation of whistleblower protection law, digitization of government service to minimize human intervention, and the establishment of independent Minister, please. Madam, answer to A is laid on the table. B. The government is focused on boosting agricultural productivity by providing farmers with access to modern farming techniques, irrigation facilities, and finance. Question number 205, Sri Kavya. Madam Speaker, question number 205. Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to answer? A. How does the government plan to address the issues of air pollution? B. What is the government intends to do to promote sustainable environmental practices? Minister, please. Madam Speaker, answer to question A. The government is prioritizing environmental sustainability by implementing stringent regulations on industrial emissions, promoting clean energy alternatives, and launching public awareness campaigns on air pollution control. Additionally, the government is investing in green infrastructure projects and incentivizing eco-friendly. Order, order. Calling attention, Sri Ashia Khatija. Madam Speaker, I wish to call attention of the Ministry of Food and Civil Supplies to the situation arising out of the reported inadequate supply of food grains to the state by the center and the action taken by the government in this regard. Yes, Minister, please. Ma'am, the state government or the union territories intimate central government every month of the requirement of food grains from the central pool for issue to the public distribution system. The allotment of food grains to the various states or union territories is made on a month-to-month. Madam Speaker, രാജ്യത്ത് 5 വർഷത്തിനിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തേണ്ടി വന്നത് 13,000 SC, ST, OBC വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്. 408 SC വിഭാഗക്കാർക്കും 1608 SC വിഭാഗക്കാർക്കും IIT പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ കോഴ്സുകൾ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകും? വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മോശം സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് കുറയ്ക്കൽ, സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ എന്നീ നടപടികൾ UGC ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുടെ പരിഹാരം ഉടൻ തന്നെ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായിരിക്കും. Madam Speaker, National Cyber Security Policy was designed to instill a high level of trust and confidence in the IT system. It also aims to fortify the regulatory framework to ensure security and also the പിടിച്ചെടുക്കും. ഈ നടപടി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരും പ്രീ സെൻസർഷിപ്പിന് തുല്യവുമാണ്. മാത്രമല്ല, വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 2021 142, 2022 150-ലെത്തി. 2023 കടക്കുമ്പോൾ 161 ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Madam Speaker,
Madam Speaker, I am happy to announce the decision of the government to conduct the International Model Parliament of Studies during the next financial year. The government one providing for Sir, I beg to lay on the table a copy of notification Hindi and English version under the subsection 1 of section 20 of Railway Safety Regulation and Development Act 2024. Item number 8, motion of thanks to the President address. Motion of thanks to the President address, Xavier. I move that an address be presented to the President in the following terms. That the members of the Model Parliament assembled in this session are deeply grateful to the President for the address, which the President has been pleased to deliver to this House of Parliament Assembly. Who is the members who have given notice of amendment to the motion of thanks can move the amendment? Ms. Grace Sebastian, Mr. Francis Josy. S. Mr. Saran TV. So, the President's address has validated the policy of the government as for the betterment of the country. The government have many programs. We can see India shining. Madam Speaker, I rise to support this motion. In the Global Innovation Index, India has moved up the 81st position 2015 to 14th in 2022. Today, there are about 90,000 registered startups compared to a few 170 years. Madam Speaker, it's very essential to have a retrospect on the significant events that shaped the year. One such event that left an indelible mark on the capital city of Tamil Nadu was the convergence of the devastating cyclone Vaikom and the resulting floods. The city, not for its resilience, faced unprecedented challenges as nature unleashed. Its worry cyclone Vaikom made landfall on the eastern coast on December 5, bringing with its torrential rains and powerful winds. The aftermath was felt across the region with Chennai bearing the brunt. The cyclone resulted in widespread flooding, paralyzing normal life in the city. All such discouraging facts are absent in the President's report on which we declared. Sir, President address has validated the policy of government as for betterment of country. This government. Madam Speaker, I strongly oppose the notion. Governments have made an escape from the steps taken to counter cross-border terrorism between Pakistan and India. They say that they have organized a committee meeting, ONSC counter-terrorism. By this meeting, is there any use? Is there any step? Madam Speaker, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായ മതേതരത്വത്തിന് എതിരെയാണ് നിലവിലെ ഗവൺമെന്റ് പല നയങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ധനത്തിരിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. NCERT പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരുത്തിയ പല മാറ്റങ്ങളും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മതേതര ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നിയമവിധേയമല്ലാത്ത കടുത്ത നിയമലംഘനമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പോലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി മതേതര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഇത്തരം വിമർശനം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിലും ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭരണപക്ഷം ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടുത്ത നിരാശയും സങ്കടവും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്പീക്കർ, ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഏതാണ്ട് 107 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. വാർത്തയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏതാണ്ട് 25,000 പാലസ്തീൻ സാധാരണക്കാരായ ജനതകൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ്. ഹമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇറാൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും ഇസ്രായേൽ തമ്മിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരെ മികച്ച ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധമാണുള്ളത്. ഈ ബന്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു വെടിനിർത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നോ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല? ഒരു പറയുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ നമ്മളുടെ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പല പല കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലൊക്കെ എന്താ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നോ ഒരു മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നോ ഒന്നും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗത്തിൽ കണ്ടില്ല. അത് വളരെയധികം ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം വളരെയധികം നിരാശരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. യുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സഹായഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 13,000 ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ്. സാധാരണക്കാരായ പാലസ്തീൻകാരെ മനുഷ്യകർത്തമാക്കി ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അവരെ പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനാണ് ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തീരുമാനം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തെ വഷളാക്കാം. അതിനാൽ ഇന്ത്യ ഒരു മധ്യസ്ഥ പദം അലങ്കരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. Madam, various amendments and missing facts indicating the government inefficiency may also be incorporated in the present amendments. In fact, the deficiencies point out are only the tip of iceberg. On 3rd May 2023, ethnic northeastern states of Manipur between the Mathew peoples, a majority that lives in the Imphal Valley, and the Kukis or tribal community from the surrounding hills. According to government figures, as 15th September, 175 people have been killed in the violence. 1,108 others were injured, while 32 are missing. 4,780. Madam, it is easy to point mistakes rather than encouraging the good works and contributions done. Weighing on both sides, one can find what the President has stated are nothing but facts. The Make in India movement has been a significant initiative launched by the Government of India to transform the country into a global manufacturing hub. This ambitious campaign aims to attract both one attending to the needy. In light of all these, we seek for support to the Thanksgiving motion by the whole House. Transistors are requesting your amendments. No. Leave of the House. Those who may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The amendment is withdrawn by the leave of the House. Ms. Grace Sebastian, are you pressing your amendment? Yes. Now the question is that the amendment moved by Ms. Grace Sebastian be passed. Those who may say ayes. Those against may say no. No. I think noes have it, noes have it, noes have it. Amendment is lost. Members of the Model Parliament assembled in session are deeply grateful to the President for the address which she has been pleased to deliver to both House of Parliament assembled together on 23rd January 2024. Be passed. Those who are in favor may say ayes. Those who are against may say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Madam, I demand a pause. Those against. The motion is adopted. Item number 9, introduction of right to recall bill 2024.
Control Bill 2024 be circulated for the edification of public. Who is second? പൊതുജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ജനങ്ങൾ തൃപ്തരല്ല. എങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ആ വ്യക്തിയുടെ കാലാവധി ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുറത്താക്കുവാനും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി മത്സരിക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള അവരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി അനുവദിക്കുന്നു. ജനപ്രതിനിധികളുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബിരുദം എന്നത് നിശ്ചിതമാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അതാത് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ നേടിയവരായിരിക്കണം. ജനപ്രതിനിധികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി പൊതുജന സംവാദങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ മിനിമം 5 വർഷം മുമ്പ് എങ്കിലും ഇടം നേടണം. ഈ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പൊതുജന പ്രതിനിധിയായി പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പൂർവിക സ്വത്ത്, സ്വന്തമായി ആർജിച്ച സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ, അടുത്ത വ്യക്തിമിത്രാദികൾ, ബിനാമികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെയും സ്വത്ത് വിവരണം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുവാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുവാനും ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രവർത്തനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പോൾ ചെയ്യാനായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആപ്പ് രൂപീകരിക്കണം. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. Madam Speaker, I support this bill. The right to recall is a democratic mechanism that allows voters to remove elected representatives from the office before their term is over. The right to recall empowers voters to hold their elected representative accountable for their actions. If an elected candidate fails to perform their duty and engage in unethical behavior, voters have the right to recall him or her from the office. It is believed that the right to recall will prevent political corruption and crimes. Thank you. Leader of Opposition. Madam, I stand here to oppose the bill because of the possibility of misuse of the recall bill. It is a possibility of a member of any party to intentionally sow discord in the minds of the masses against ruling leaders with whom he has a strained relationship. Most people are unaware of political leaders' diplomatic tactics, and sometimes bad decisions are made against the honest and sincere politician. Minister, please. Madam Speaker, I like to support this bill. Elected representatives who are aware that they can be recalled from his or her offices if they are engaging in corruption and crime, then they are less likely to do so. The right to recall can strengthen democratic participation by encouraging voters to become more involved in the election processes. Madam Speaker, recall elections can be expensive and time-consuming because they require frequent involvement of the Election Commission of India, along with extra staff, resources and funds. Similarly, an elected representative would continue to spend a lot of money to please the people in their constituency rather than the country's overall economic development. Ms. Meenakshi Radhakrishnan. Madam Speaker, I support the bill. Each political candidate make false promises during the campaign and do not follow through on them after winning. They can be recalled and replaced with someone who will. Right to recall can also increase the efficiency of the elected politicians by providing a democratic mechanism to quickly remove those who are fulfilling their duties without waiting for the next 5 years. Thank you. Ms. Nimisha Hel. Madam Speaker, possibility of politics with representation and governance. Political revivals or interest groups that want to remove candidates or ruling parties for reasons that their performance in office may use it unfairly, which could affect the stability of the democratic system, representation and government process. Minister of Home Affairs.
bill, citizens may become more interested in active politics. If you rise, they have the power to remove elected representatives. It also makes a free and fair election possible, essential in a democracy. Madam Speaker, the possibility of frequency recall elections can lead to political instability in the government. Since candidates will always be subject to electorate control, the threat of recall can make it challenging for them to maintain their independence. Parliamentary Affairs. Madam Speaker, I have raised to support this bill. The right to recall can help candidate represent of their constituent during election. ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി സമിതിയെ മാത്രമല്ല പൊതുജന അഭിപ്രായം കൂടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Now the question is that right to recall bill 2024 be referred to committee. Those who are in favor may say ayes. Those who are against may say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Motion is adopted. Madam Speaker, സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത്വം നൽകേണ്ടത് പാർലമെന്റിന്റെ ചുമതലയാണെന്ന 2023 ഒക്ടോബർ 17 ചേർന്ന സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച റൈറ്റ് ടു മാരേജ് ഫോർ ഹോമോസെക്ഷൽ ബിൽ 2024 സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Who is seconding? Madam Speaker, Right to Homosexual Bill 2004 പൂർണ്ണമായും പിന്താങ്ങുന്നു. സ്വവർഗ ദമ്പതിമാർക്ക് നിയമപരമായ വിവാഹത്തിനും തുടർന്നുള്ള അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ഏതൊരു സാധാരണ പൗരനെ പോലെയും അവകാശമുണ്ടെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കണം. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ പൗരന്റെ തുല്യതയ്ക്ക് കോട്ടം തകർന്ന ഏതൊരു കാലഹരണപ്പെട്ട സംസ്കാര പാരമ്പര്യത്തെയും നിരാകരിക്കുവാനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള സമത്വാധിഷ്ഠിത ജനാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രശ്നപരിഹാര പഠനത്തിനും ഭൂരിപക്ഷ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷ ഉന്നമനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഔദ്യോഗിക സമിതി അനിവാര്യമാണ്. ഏതൊരു ദമ്പതിമാരെ പോലെയും ബാലക ഗർഭധാരണം, ദത്തെടുക്കൽ, ശ്രദ്ധ ശേഖരണം, വിവാഹം എന്നിവയ്ക്കും എല്ലാ ആനുകൂല്യമായ പരിരക്ഷകൾക്കുമുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Madam Speaker, കാലങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആശയത്തെ നിയമമാക്കിയതിനോട് പൂർണ്ണമായും പിന്താങ്ങുന്നു. The introduction of same-sex marriage would help to reduce this form of prejudice against LGBTQ people because it would eliminate the official otherness status of LGBTQ people. Now the question is that right to marriage for homosexuals Act 2024 be passed. Those for may say ayes. We should analyze where things are gone wrong. Without the concept of reservation, women should be given equal representation. The question is that the bill further to amend be taken into consideration. Those who are in favor may say ayes. Those who are against may say no. The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. The bill is taken up for consideration. Now the House shall take up close by close consideration of the bill. Prime Minister. Women Reservation Amendment Bill 2024. ഈ ബില്ലിലെ 36B ക്ലോസിൽ 3-1 വനിതകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് പ്രൊവിഷണൽ സബ് ക്ലോസ് 36B(1) ആയി 12 വനിതകൾ, അതായത് കല, കായിക, ശാസ്ത്ര, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചതാണെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 44 ക്ലോസ് ബിയിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ 2029 നിന്ന് 2024 പ്രീപോൺ ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. Article 44, clause B is amended, stand part of the bill. Those for may say
Those against may say no. The ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 36B and Article 44 Clause B as amended stand part of the Prime Minister. Madam, I beg to move that the bill as request of the government in its right sense and will be helping the government to pass the bill. The question is that the bill as amended be passed. Those who may say ayes. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is carried unanimously and bill is unanimously passed. Received a notice from Mr. that the House may now adjourn to discuss the urgent matter of deteriorating diplomatic relations between Maldives and India. Minister of Foreign Affairs, please. Madam Speaker, it is true that such a diplomatic issue has occurred in between Maldives and India. This has moved our concerns. The government has taken several proactive initiatives to address the deteriorating diplomatic relations between India and Maldives. The government has engaged in high-level diplomatic discussions with Maldivian officials to understand the importance of direct bilateral talks with Maldives to address the specific areas of convention and explore mutually beneficial solutions. The proposed confidence-building measures ensures to rebuild trust and promote cooperation between the two nations, including cultural exchanges, people-to-people contacts, and economic collaboration. The government has utilized multilateral platforms to raise awareness about the significance of stable and amicable relations between. Madam Speaker, I question the relevance of the current government focus on the diminishing diplomatic relations between India and Maldives. Ma'am, I thoroughly wonder why our government is standing still when the Maldives government is saying that the Indian troops should go out of their country and they're welcoming the Chinese troops into their country. As we look at the strategic location of Maldives, it's very significant. It has a very significant location in the Indian Ocean and it is very near to the international sea trade route. So it is very such an important issue that we need to look into. So our country must take massive efforts to bring back the warm relationship we have with Maldives. I call for transparency and accountability in the government's diplomatic initiatives. It is essential that the public is kept informed about the progress and outcomes of these discussions, as they have a right to understand how their elected representatives are representing their interests on the international stage. Madam Speaker, Minister has not noticed the serious situation prevailing in the issue. While I recognize the importance of maintaining healthy diplomatic relations with our neighbors, I urge the government to reassess its priorities and ensure that diplomatic issues are not overshadowed by external affairs. We must strike a balance between engaging with international community and addressing the immediate needs of our citizens. We are sorry that for such an important issue, leave is not granted. As a remark of protest against the attitude of government, we are the members of opposition is walking out of the house. The House will now adjourn and will meet again at
I think 90 mark. I think 78. Thank you. നിയമസഭയ്ക്ക് അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായി പോസ്റ്റാവും അടിയന്തരപ്പെടും എല്ലാവരും എല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സംശയം. ആരുണ്ടാവുന്നില്ല വീഡിയോ വന്നിരുന്നു ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറയുകയില്ല. മലയാളത്തിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറയുകയില്ല. ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പുറത്തെ ആള് അവരൊക്കെ ഓരോ കൊച്ചിൽ പേപ്പറുമായിട്ട് വന്നാണ് വായിച്ചത്. അത് അനുവദിക്കുന്നതല്ല, മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമേ അത് അനുവാദമുള്ളൂ. കാരണം അവർ പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന് തെറ്റ് വരാതിരിക്കുന്നത് ഏകാഗ്രമായി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം.